يس شباب، بالمقطع السابق صار عندنا فد مستيق قلنا هذا الثيرد سكشن. لا، المقطع السابق هو السكند سكشن بالثيرد لكتشر، هذا هو الثيرد سكشن اوف ذا ثيرد لكتشر. زين، الان we know the mechanism by which the cancer cell free itself from the adjacent tumor cells and find a mechanism to lyse the underlying basement membrane and then moves inside the extracellular matrix and then find its way until it reaches to the vasculature, lies also the basement membrane by the same mechanism for lysing of by the same mechanism of lysing of the basement membrane of epithelium, okay, or of the cancer cell itself, and then now it finds its way inside the circulation. يا إما هذا الفاسكوليتشر هو belong to the lymphatics or belong to the blood vessel. إذن الآن هي الآن حرة داخل ال blood circulation or lymphatic circulation. So it will move with the circulation, goes inside. During its circulation it will also proliferate because still it has its oncogenic activity. فيصير تكمل proliferation and then it will form a secondary mass. Then during its circulation it can encounter a blood vessel, its caliber narrower than the size of a newly formed mass, so it will impact. Okay. من أخذنا الامبوليزم قلنا we have multiple types of embolism. واحدة من عندهم قد تكون tumor mass find its way inside the circulation. من تسوي impaction inside a vasculature خلاص صارت على شكل emboli. During its embolization also proliferate and the blood vessel expand. Then later on the size of this secondary mass will exceed the flexibility of the vasculature. At the same time, the tumor cell also will degrade the basement membrane of endothelium. يعني هذا site of impaction give it a chance or give the tumor cell a chance or enough time to exert its influence on the blood vessel wall. By invading the blood vessel wall lies its basement membrane and then invading the organ where this blood vessel is present, and hence it will form a secondary mass in an area elsewhere from the site of its origin, وهذا اللي نسميه metastasis. لأن النقع طبعا despite أنه each tumor have its propensity to send its metastasis to a target organ. مثلا يعني the prostate mostly metastasize to the vertebral column, the breast cancer metastasize to the lung, to the liver before the other organs. أحيانا the gastric cancers in the women metastasize to the ovary مثلا تسوي Brokenberg tumor. And hence يعني كل tumor have a propensity to send its metastasis to a particular organ before the other organs. Okay? And hence, yes, this is what we call it the vascular dissemination and homing of tumor cells. انتهينا من الكرايتيريا of the carcinogenesis. الآن عندنا الكاريوتايبيك changes in the tumor. يعني أحيانا التيومر هو result from point mutation. It is enough to point mutation in a critical site either in the oncogene or in the tumor suppressor gene. It is enough to activate the oncogene or inactivate the tumor suppressor gene, and hence the tumor will ensure or the cancerous transformation will ensure. وأحيانا لا نحتاج أنه يكون الديفكت يعني مو نحتاج، وإنما أحيانا يكون الديفكت على مستوى الكروموسومز، على مستوى الكروموسوم or part of chromosome. وأحيانا لا يكون الديفكت
proteins that organizes the genetic material. هذه النظرية اللي نسميها epigenetic hypothesis of cancer progression. خلينا أوفق من epigenetic hypothesis، خلينا نيجي على الkaryotypic changes اللي هي chromosomal changes that lead to cancerous transformation of the cells. Okay? The common types of non-random structural abnormalities in the tumor cells, طبعا هذه لا occur in the chromosomes, including the balance translocation. First is the balance translocation. Okay? تذكرون من حكينا على signal transducing proteins وحكينا عن الأبل والراس. قلنا الأبل جين شنو يصير بيه؟ يصير بيه translocation from chromosome 9 to chromosome 22 and bind to BCR, forming a Philadelphia chromosome. Okay, this chromosome consists of only two genes. Okay, هذه الحالة تصير بالchronic myelogenous leukemia. إذا إحنا عندنا كثير هذه الحالة شو نسميها؟ نسميها translocation. Okay. احنا عندنا كثير من امثله الترانسلوكيشنز اللي تصير وتؤدي موستلي الى الهيماتولوجيك مالجنسيز. اذا بالكاريوتايبيك تشينجز اكثر شيء يصير هو البالانس ترانسلوكيشنز بالكروموسومز. اوكي، هذه هي قلنا موستلي lead to hematopoietic tumors. Second category is the deletions. الديليشنز لا، بالعكس هذه تصير بالنون هيماتوبويتيك سوليد تيومرز، يعني بارت اوف كروموسوم يصير به ديليشن، وبالتالي هذا الديليشن هو فد ريجوليتري، يعني containing regulatory genes or something ويؤدي الى نشوء الكانسر. الثالث هو الجين امبليفيكيشن اللي هو التضخيم الجيني، مثل ما اخذنا في حاله الهيرتوميون اللي هو هذا قلنا epidermal growth factor receptor، يعني يشتغل كgrowth factor receptor mostly amplified in the breast CA، يعني عادة يصير عندنا amplification بالهيرتوميون جين راح يطلع لنا too much growth factor receptors lead to hyper responsiveness of the cells to the minimum level or even the low levels of growth factors, and hence result in proliferation of the cell. This is all what we have about the carcinogenesis and the steps of carcinogenesis and the molecular changes that lead to cancer progression. Thank you very much.